micro Deblozayfm, nous allons jouer avec un package vocal qui va nous dire nous toute saleté fendant, toute saleté mené, qui j'ai l'autre programme pour le marché, qui ça le poté pour tout le monde qui a prétendu. Vous connaissez depuis on dit package sans pile bagaille. Package dans micro Deblozayfm. Et moi, salue tout fanatique Deblozayfm, tout super branché. Et moi, c'est un travail sérieux d'abord, avant de m'introduire tête mon bien, avant de dire quoi que ce soit. Moi, c'est l'important. Et pour tout le monde qui a suivi le show là, et pour Deblozayfm, en pile love, en pile support, parce que le travail qu'a fait là, les médias, il y a un pile monde qui ignore le travail que les médias fait. Il n'est pas aussi facile pour les médias déplacer, venir couvrir un événement comme ça. Surtout un événement qui bon pour un pile haïtien. Et Jean Paysan est là. Haïti a fêté, heritage, Haitian Heritage Month, which, qui t'a supposé fait, tout côté, including Haïti, mais Jean Paysan est là, nous même ici là, nous décidons de fêter de façon par nous. Il y a des médias qui doivent choisir de couvrir l'autre événement, mais Deblozayfm, prend le soin, il fait déplacement, il vient supporter, c'est à apprécier. Non pas c'est package vocal, so, comme nous t'appelons sur Deblozayfm, c'est une belle fête l'été et ça fait plaisir de nous en pile haïtien qui était là, qui était venu fêter, qui était venu, commémorer le drapeau, qui était venu enjoy, des pays haïtiens rencontrer ces belles amours, ces belles love. C'est seulement Haïti dans le pays, nous, bagaille un petit gens différent. Et maintenant là, ça fait sale supposé fait à l'haïtienne et à l'encave, ça font belle prestation tout. Gagne Rebecca Zama qui font une très belle prestation tout. Et en gros, c'est son belle fête et moi-même son plaisir pour me faire partie de un événement et qui vient pour nous avec le pays parce que quel que soit côté hier là et sans haïtien on va retirer dans nous. OK? So et Deblozayfm so gig jazz qui tape jouer la les gig et ou comme si son paquet de jeunes haïtiens qui t'a pris plaisir et naturellement tout nèg là depuis c'est américain gagne obligation mais depuis c'est pour drapeau depuis c'est pour pays haïtien fait avec un pile de fierté et moi-même personnellement paquet vocal personnellement ou c'est avec nam moi m'd'ap chanter parce que depuis c'est pour pays m'a chanter m'a dégager sentiment et meilleur tout c'est apprécié parce que et jamais prend événement à cœur les make sure les prioriser moi héritage haïtien c'est son bagage qui a apprécié un peu. Nous allons jouer avec Tibas qui va parler, qui va bailler tout ça gagné dans Jacques les pour dire ça qui Jean glaté. Qui glaté en forme, nous bien performé. Donc on jazz qui les gigs, c'est moi qui va assistant jazz là. C'est belle bagarre, nous avons un avec qui performer, nous avons Rebecca Zama, nous avons Lucky G, et puis nous avons un package qui est performé. C'est une belle bagarre liée, nous haïtiens, nous tous haïtiens après réunis ensemble, nous avons une bagarre qui est positive. Je dis que fête drapeau qui fait là, malheureusement nous pas qu'à célébrer Haïti, mais ici nous même nous fait des voix par nous, comme haïtiens qui remet pays nous, qui haïtiens natifs natal. Et si je dis non, je ne vais pas attendre pour les pays à bon, et puis pour tout le monde aller dans le pays pour faire ça qui est bon. Et ça m'a dit bon, ok, merci beaucoup. So we're here with, my name is Bibi, Christine. Okay, can you guys tell me how you guys felt about the vibes inside, how you felt, did you guys like the performer? It was really fun. Every performer was really great, and I feel like they showed out for Haiti, and it was really amazing. Yeah, they definitely showed out. Everybody was great. The vibes was great. The food is great. Yes, the food. I love being Haitian. Shout out to everybody who organized this, and I'm just so happy that I was a part of this event. Okay. Last question. Favorite song? C'est pas pour that. I think, that's a banger. Shoko, la la. She knows the vibes, Okay, thank you so much. I really like the vibe here, you know what I'm saying? It's very, you know what I'm saying? It's very great to feel like home, you know what I'm saying? Gathering with all of the Haitians, you know what I'm saying? My community, I feel like home right now. Since I miss Haiti, I can't go down there due to the insecurity, you know what I'm saying? I feel very happy to be with everybody here. Thank you for the program. What you felt about the performers?
I like the artist performance, you know what I'm saying? And I really like the vibe, you know what I'm saying? Nice music, free food, you know what I'm saying? Yo, we like everything. Everything was great. Everything was excellent. Thank you. Thank you. The last time I was in Haiti was in 2019, before the pandemic. And so this was the first time in about 4 years, carans, that I ate actual pickles and actual plantains. And it was so crazy because the main singer, his song is all over Haiti. It's in the cafes and on the street and the motos. So to see him in person play this song that I felt I heard all the time was really crazy. What was your favorite song? The last one. Yeah. Because I know that song, I hear it a lot when I'm there. So it was crazy to have it now. That's an OG song. Wow. Yeah. Wow, yeah, it was good. How are you feeling? How are you feeling? I thank you. Yeah. I felt great. Like you said, the last song was crazy. I haven't been in Haiti in so long, so yeah, I was enjoying myself. Nice. So great. Thank you for coming. Yeah, thank you. It was really great here. It's always great in Boston, so I had a great time. Anything else you want to say? You want to shout out to Deblozayfm? Deblozayfm, c'est ce que j'aime. Thank you. It was absolutely beautiful. Happy Haitian Independence Month and Day to all of you from us from Everett. I've been living here all my life. And I just think this is so beautiful to finally have something like this for our community and for our Haitian and American community. It's absolutely wonderful. This was a great night. So God bless. M'enjoy, m'just sou travay, m'passe la, m'fonti enjoy, apre pou m'ban la ria. Se tout sa m'ra di ke radio a sou moun bagay, oui, kebe la. Mwen gen lwa vwa nan kem, mwen gen nan men mwen samzou lan. E pi, Deblozay, wap fon bel travay, kembe la, ok? So, nou komanse fete debi kounya la, mwen mbal fin fete 18 meya, koma Haiti gen problem, mbal fin fete Miami, Florida, ok? Yo, Deblozay, anpil love. Alright. Tell me how you felt the vibes, how you felt everybody was, and did you enjoy yourself, you know? This was absolutely amazing. This was our first event that we had for Haitian Heritage Month, and I think it was incredible. Ala Kave kicked it. Zama was amazing. It was just a wonderful time to be in the vibe today. Do you know, like, what was your favorite song that the performer sang today? I think I can't give you a favorite song, but I can say this. Watching the circle when everybody was doing their thing, that was amazing. He had the crowd hype. I just am so grateful that we were able to bring him to the city of Everett. That's family right there. Yeah, y'all did amazing. I give a shout out to Deblozayfm. Girl, you know I was staying with you. 1, 2, 3. Deblozayfm. Okay, thank you. I'm a hot sauce condiment manufacturer based out of Malden. My mother Coco gave me a recipe over 20 years ago. I was able to display it at this amazing Haitian cultural festival, showing the people what our culture is all about. I love cooking with flavor. That's what the Haitian culture is all about. And I just loved the atmosphere. The vibe was amazing. People was amazing. The love I got was amazing. So everybody just check out Coco Hot Sauce, man. Yeah, Coco Hot Sauce. Get it now. Oh, it was hot and flavorful. That's what's up. And I love the glass. I love the fit. Yeah. Find me at Coco_Kitchen. You can find me at Coco on Facebook. Coco's Kitchen on Facebook. I got Roger Normal. Roger at Coco's Kitchen is my email. How do you deliver? I deliver anywhere you want. Anywhere people want, I deliver. I'm on the website. I got my website, cocoskitchen.com. So you can find me. I'm just getting out there, but I'm bringing my mom's famous recipes to the world. Yeah, that's what it is. Keep her name alive. That's what's up. That's what all it's about. I see what you're doing. She's the inspiration. See the shirt? That's her. Can we get the shirt too on the website? I'm working on that, but yeah. We're a size medium. Anyway, I customize anything for anybody. You get anything and everything. I'm doing cooking too. So we're gonna do a non-profit, Coco's Kitchen non-profit. So we're gonna feed anybody in need. That's my second project I'm working on. So as you can see, I did food here, a little sample of my griot. So just working on my non-profit where I get to give back. It's all about giving back. Well, I love what you're doing. Keep it up. You know, I want my shirt in a medium. Okay.
I got you. I take care, but thank you for the love. I appreciate it. We're here with the lady of the hour, the queen herself, who like arranged all this, I believe, right? No, I just performed tonight. I cannot take credit for putting this beautiful event together. Hey, we gotta say, I'm gonna say it how it is. I feel like you took over today. You made the place hot. You know, I enjoyed myself. Like, how you felt the outcome today? I feel amazing. I think the energy in there was so beautiful, and I think what it represented was so beautiful. Kicking off Haitian Heritage Month, having the community come out with great music, great food, great ambiance for us to come together. I had such a great time. Anytime that I'm on stage, I'm always happy. So I love this, and I'm very happy and blessed to be here. Okay, so you say you're a performer. Like, where can we see you again? So my next couple shows will be out of the state, but I do have a show on July 8th here in Boston. But in the meantime, you guys can find all of my information on social media, and all of my music is on streaming platforms. If you need to find me, you will find me. I am all over the internet. Your girl Zama, Z-A-M-A. You can also find me under the name Rebecca Zama. That is my Instagram. But all my music is under Zama on all streaming platforms. So if you need your girl, you'll find me. Okay, the beautiful Zama, you want to say any last words to Deblozay, or just in general, any last words? Absolutely. First, I want to thank you guys for what you're doing. I think that media deserves all the love that we can give them, because you're the ones making sure the community knows what's happening. You guys show so much love to people who are doing great things, whether it be creatives, whether it be people who are putting together platforms for creatives. You guys yourself are a platform showing support. So first, I want to thank you guys for what you're doing. It's amazing. Shout out to you. And I just want to say happy Haitian Heritage Month. It's a blessing to be Haitian, tellement fier de pays mnan, de culture moins, de tout ça nous gagne pour nous offrir, que n'a offrir le monde, toute contribution nous fait à travers le monde. So pour moi même, son fierté pour moi me dire que moi c'est haïtienne, so moi ça c'est moi nous, quand on célébrer culture nous, histoire nous, et que nous ka vinn ensemble pour nous penser avec avenir haïtien, et avenir c'est nous-mêmes. So happy Haitian Heritage Month. M'a dit shout out Deblozayfm, c'est Zama, son plateforme pa nou ka fait bel bail dans la communauté. So shout out Deblozayfm, c'est Zama, big fan de tout ça n'a fait. Anpil love. Thank you. What time to do? Qui ont fait tout bagage ça, manger, musicien qui peut checker sous le passé de ça. Ben littéralement pile pressure parce que son bail nous vient faire à la dernière minute. Pour nous mettre tout le monde ensemble, communauté. Toujours qu'on a musique avec manger, c'est une bail qui mène tout le monde ensemble. Alors nous collaborons bien vite avec Ben Gig, qui était vraiment un bon succès avec Alain Cavé. Bon, moi je trouve que c'est un bon succès, nous avons fait l'annuel parce que moi 18 mai, qui célèbre la fête Drapo, nous c'est passé en seul juillet, plus que pendant tout le mois. So, c'est un kick-off et puis nous avons l'autre événement qu'on a fait là le 20 mai pour healing. Pour plus sur mental health communauté haïtienne parce que c'est un bail que nous vraiment pas éduquer tête nous sous lui. So c'est un commencement. Année prochaine si je veux nous ramener plus communauté qui molden tout dans toute zone pour nous faire le plus gros, et son premier pas. Alors vraiment satisfait que je le passe aujourd'hui. Okay, another question. Ma connais souvent answer the question, but après tout ça qui passé, on connaît après tout ça qui t'est passé, on connaît l'autre bagarre où t'es rien fait encore, mais c'est plus espace, plus monde. Oui, nous avons rien plus monde, c'est ça me plaît tout à l'heure. Donc, je pense que si nous menons toute l'autre ville qui dans zone, nous c'est Everett, so Molden, près, Rivière, ces zones qui pas gain en pile haïtien, mais Everett gain plus haïtien que dans toute zone là. So, je pense que nous avons invité l'autre zone pour venir joindre nous, pour nous capables de faire un plus gros événement. Shout out pour Deblozayfm. Merci pour présence nous. The success of tonight, like, how you feel? I feel great. I've been living in Everett for over 20 years, and I think this year truly it's different. It's different because we are appreciating more the culture. We are exposing it more. We're showing the beautiful side of it. And so I'm so proud to be an Everett resident. I'm so proud to be a Haitian woman, mother,
you know, and my children were born here, but I'm raising them as Haitians, you know? So it's so important, and we showed the culture tonight. Okay, now after all that happened today, would you think you would do this again, but in a bigger place or in a bigger environment with a lot of people? Absolutely, 1,000% yes. And this will be annually. It won't be the last, right? No, no. We will continue to do this. Okay, now last thing, would you like to give a shout out to Deblozayfm? Absolutely, Deblozayfm. Thank you for your support. Thank you for showing up. You guys are awesome. Please come back. Keep on showing up. You know, we have so many events this month and you know, throughout the year. You know, show Everett some love. Thank you. Il est pour nous jouer un consentement, pour nous gagner même pas. Si vous voyez jeune d'année, d'après nous là qui côté nous, c'est pas la l'autre nation à priver, nous même c'est laisse pour la déraper, faut que nous parier. L'église nous c'est qui s'allie, c'est l'union, fait la porte, c'est nous sommes pour nous river. Avec Chanel ça pour nous joindre plus d'informations cap vini pour nous voter plus ambiance pour et puis plus d'informations. Deblozayfm.